Слава Богу. Excuse me. I want to take a picture of you first. Вибачте, я хочу спочатку вас фотографувати. Okay, good. Say hello. Okay, good. Thank you. My name is Rick Sтрікленд. Мене звати Рік Стрікленд. From the United States. Я з Сполучених Штатів Америки. But I'm also a missionary in Africa. Але я також місіонер в Африці. And there they've given me a name. І там в Африці вони дали мені ім'я. We are missionaries with a tribe called the Pokats. Ми служимо місіонерами в племені, яке називається Покат. It's almost 1 million people. Там майже 1 мільйон людей. And they're semi-remote, some of them very remote. І деякі з них живуть в дуже високогірній місцевості, а деякі внизу. So I have a Pokat name. І в мене є ім'я, яке дали мені жителі цього племені Покат. I don't even think I've told my students this yet. Мені здається, що я вже своїм студентам ще цього їм не казав навіть. My Pokat name is Limakori. І моє ім'я на мові Покат звучить як Лімакорі. It means a white bull with red spots. Це як білий бик з червоними плямами. That's the literal meaning. Це не буквальне значення. But it's given to old warriors who come and help their people in time of need. Але зазвичай в їхній культурі так називають великих воїнів, які приходять і допомагають їхньому племені. So it's a very honorable name. І тому це дуже шанобливе ім'я. And then I've been coming to the Ukraine for the last 3 years teaching at the School of Missions. Також вже протягом останніх 3 років я приїжджаю в Україну, щоб навчати студентів в місіонерській школі. So they've given me a Ukrainian name. І також в Україні мені дали українське ім'я. They said my last name is Did. Вони кажуть, що моє прізвище це Дід, And they said my first name is Vasali. а моє ім'я Веселий. So Vasali Did. Тому я Веселий Дід. So I like that one too. І мені це ім'я подобається також. But this is not my first time. The last 3 years was not my first time to come to Ukraine. Але, як я вже сказав, я вже 3 роки приїжджаю в Україну, але це 3 роки тому це не був мій перший раз в Україні. As a young man, I was aged 20, I think. Тому що коли я ще був молодим, мені було десь, напевно, 20 років. I was here in Ukraine in 1977. Я вперше попав в Україну в 1977 році. I know I don't look that old. Я знаю, що я не виглядаю настільки But I старим, was here then. але я вже в той час був тут. It was the former Soviet Union. Це ще тоді була як частина Радянського Союзу. You had the president was Brezhnev. І в той час ще президентом був Брежнєв. And in America it was Jimmy Carter. І в Америці був Джиммі Кортнер. And so I'll back up and tell that story in a few minutes. Я також повернусь пізніше до цієї історії. I want to tell you my story of how I became a missionary. Я хочу розказати вам історію, як я став місіонером. It first started when I was 8 years old, I think. Вперше ця історія мала свій початок, коли мені було десь 8 років. I had a very godly grandmother. Я мав дуже побожну бабусю. Бабусю. Okay. And she would pray for me. І вона молилася за мене. And she died. І вона померла. And I was at her funeral. І я був на її похоронному служінні. But I was 8 years old. Але мені тоді було 8 років. I knew she died, but I didn't understand anything. Я знав, що вона померла, але я не усвідомлював цього насправді. And they were having the funeral. І от коли було це похоронне служіння, And I remember I was playing with a toy, like a я пам'ятаю, що я грався car. іграшкою, якоюсь машинкою. I'm sitting on the seat just playing. Я сидів собі на стільчику, я грався цією машинкою. And they began to sing a song. І раптом на цьому похоронному служінні And I почали think співати пісню. You have this song in Ukraine. Я знаю, що ви також знаєте цю пісню. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. You've heard of that one? Ви чули її? Huh? Okay, that's the song. Це та сама пісня, да. And I began to feel the presence of God. І в той момент, коли почали співати цю пісню, я відчув присутність Бога. It was such a peace. Я відчув такий мир. I just knew it was God. Я знав, що це точно Бог. And I remember thinking, І я пам'ятаю, як я думав, this is real. що це все God's дійсно. real. Бог, він є реальний.
And then I went back to playing with my І toy. потім я знов вернувся, щоб гратися своєю машинкою. But that song Але з цієї came пісні in handy later. також була історія пізніше. Years later, my family stopped going to church. I stopped going to church. Через певний час, через певні роки моя сім'я перестала ходити до церкви, я перестав ходити до церкви. I knew I had a call on my life, Я знав, що я маю покликання на моє життя. but I did not want to be a pastor. Але я не хотів зовсім бути пастором. I did not want to wear a suit and a tie. Я не хотів носити галстук і костюм, так як це зазвичай роблять пастори. So I just kind of, I was glad my family quit going to church. Я був радий, що моя сім'я не ходить в церкву. And I was about age 17, І мені тоді було десь приблизно 17 років. and twice I came near death. І двічі протягом того періоду я міг померти. One was a tornado, Один раз це було торнадо. and it came to our area and destroyed 3 houses, Коли прийшло це торнадо, воно зруйнувало 3 будинки. and it was coming toward our house. Воно дійшло до нашого будинку. And I look out the window and I could see parts of my neighbor's house І я going дивився past через the вікно, і window. я бачив, як частини будинків моїх сусідів, вони просто злітали. Well, I decided it was a good time to pray. І я зрозумів, що це, напевно, хороший час, щоб помолитися. So I went to the nearest closet. І я підійшов в I got найближчу on my кімнатку. knees. Я впав на коліна. I remember my dad had an old guitar like this one. Я пам'ятаю, як мій тато мав I стару didn't know it was гітару. in the closet. Я знав, що вона там And when I знаходиться. got on my knees, I busted the guitar. І я став на коліна, і я торкнувся тої гітари. And I prayed, І я почав молитися. God, save me and my family. Я почав молитися: Боже, спаси мене і мою And сім'ю. I will serve you the rest of my life. І я служитиму тобі протягом всього свого життя. That tornado came and jumped over our І house. це торнадо підійшло, і воно як ніби перепригнуло через наш And it went будинок. on and destroyed other houses. І воно почало руйнувати наступні будинки. God has a way of getting your attention. Бог вміє привернути нашу увагу до себе. So I decided to serve God. І я вирішив служити Богу. I began to seek after Him, Я почав шукати його. and I was a senior in high school. No, I was a junior in high school, Я був at 11th grade. я був в 11 класі. And so, but I knew if I stayed in school, it was going to be difficult. Але я знав, що якщо залишусь надалі в школі, то це буде складно. So I found a Christian college Тому я знайшов християнський that коледж, would let me skip my last year of high school. які дозволили мені перескочити останній рік школи. And so I went to college. І я пішов в коледж. In America, we have, if someone doesn't finish school, they're a high school dropout. They dropped out. Does that make sense? That doesn't make sense. We'll forget about that. We'll leave that joke. Forget that joke. Okay, so Забули. I went to college, І отже, я пішов в цей коледж. and I began to seek God, Я почав шукати Бога, but I still didn't want to be a pastor. але я все ж таки не хотів бути пастором. I didn't know what else to do. А я більш не знав, чим можна I ще told займатися, God I якщо не would бути serve him. пастором. I told God I would serve Him. Я сказав Богу, що я буду служити But йому. I learned over the years you can serve Him doing anything. Але протягом років я зрозумів, що я можу служити Богу, роблячи будь-що. You can be a businessman and serve God. Ти можеш бути бізнесменом і служити You can Богу. be a teacher and serve Ти God. можеш бути вчителем і служити Богу. Actually, in the beginning, I became a high school mathematics teacher. І для початку я був вчителем математики в And we've школі. had revivals in the school that I was there, where I taught. We had revivals. І ми мали пробудження в школі, де я викладав. But here I'm still in college now. I got ahead of myself. І знову повертаюсь до історії, я в коледжі. And we had what they call chapel, where you get together and in the middle of the day and worship and pray like you І guys. там на коледжі була така як капличка, де могли зібратися разом студентами і прославляти Бога, молитися. And someone got up and they were forming a mission trip. І мені сказали, що одна людина, вона формує місіонерську To команду, the Soviet Union. яка поїде в Радянський Союз. And they said, I'm looking for brave people who would go with me to the Soviet Union.
І оця людина, яка збирала команду, сказала, що я шукаю хоробрих людей, які поїдуть зі мною до Радянського Союзу. Well, I guess my pride came up. So I'm Я not відразу afraid. відчув, як моя гордість підійшла I'll до go. мене, що я такий хоробрий, я поїду туди. So my motives were not the best. I didn't have the best motives. Мої мотиви не були найкращими для цієї поїздки. They dared me and I said yes. Вони просто як ніби зачепили мою гордість, і я сказав так. And so it was 7 of us. І це було 7 нас було students. нас було 7 студентів, які And погодились during на the цю поїздку. summertime, І протягом літа we went to Vienna, Austria. ми поїхали до Відня в Австрію. We met with a missionary there. Ми там зустрілися з місіонером. And he said, oh, they would never let you in the Soviet Union. І він нам сказав, що вам ніколи не дозволять поїхати в Радянський And Союз. we told him we wanted to go for 2 months. А ми сказали, що ми хочемо туди поїхати на 2 місяці. You can try, but they won't let you in. І він сказав, ви можете спробувати, але навряд чи вам дозволять. Well, we got in. 2 months. Але ми були там 2 місяці, Traveling as students. подорожуючи зі студентами. And we would go to, we started in Moscow. Ми почали нашу подорож з Москви, And we traveled all the way to Yerevan. і ми подорожували Turkey. до Єревану. But most of the time we were in Ukraine. Але більшість нашого часу, нашої поїздки, ми були в Україні. We would go to campgrounds. І We'd go camping in a tent. і ми перебували, ночували в палатках, ми розкладали такі намети. They wouldn't let us in hotels. Ми не могли бути в 'Cause готелях, they didn't want us to talk to people. тому що вони не хотіли, щоб ми, влада не хотіла, щоб ми спілкувалися з людьми. But we went to campground. Але ми могли бути в And палатках. the word would get out. There are Americans in the campground. І, Americans are in the campground. і коли люди почули, що американці є в цих наметах, So the young people would come at night. то молодь приходила вночі. It wasn't supposed to. Їм не можна було цього But you робити. know how young people are. Але ви ж знаєте, як поступає молодь. They came at night І тому вони, порушуючи ці правила, to приходили practice вночі, their English. щоб практикувати свою англійську. So we let them practice their English Тому ми дозволяли їм практикувати while we англійську, told them about God. але ми говорили їм про Бога. And so we'd stay in one place 2 or 3 days. І от ми перебували в цих наметах десь 2-3 дні. We had to be in certain cities at a certain time. Ми мали бути в певних містах в певний час. And you may have heard of this, but you go down the road and you had to stop at a GAI station, a police station. In Russia call it GAI. You had to stop your car and the police would come out and check you. І ви знаєте, що тоді потрібно було зупинятися біля посту ДАІ, і поліція мала перевіряти. And they didn't let just any vehicle on the road. You had to be at a certain place at a certain time. І не можна просто так машині їхати по дорозі. Ти маєш бути в певному місці в певний час. And also we knew someone in the American embassy. І ми також знали деяких людей з американського There посольства. was a Christian. І та людина була християнином. So we first went there before we went camping. But we first І went. тому ми перше, ніж розкладати намети, ми звернулися до нього. We were able to send Bibles through the American embassy, Ми хотіли передавати Біблії через американське посольство. which also was against the law. І це також було протизаконно. I like breaking laws sometimes, Я бачу, що я люблю порушувати правила і закони especially інколи. when they're bad laws. Особливо, якщо ці закони якісь погані. So we went to the American embassy, Отже, ми прийшли до американського and this посольства, man who worked there і той чоловік, який працював там, came and met us. прийшов, щоб з нами We got зустрітися. into his vehicle, І ми сіли в його машину. and it was like we were in the movies. І це мені було подібно, як ніби ми в якомусь He would кінофільмі. turn on the radio real loud, Він включив радіо дуже голосно, and he says, my car is bugged, і він сказав, що за моєю машиною слідкують. so talk very lightly. Тому говоріть дуже тихенько. And my apartment is bugged. І моя квартира, вона також прослуховується. And don't say anything about the Bibles. Тому нічого не говоріть там про Біблії. Well, I thought it was exciting. І це було дуже I захоплююче. didn't realize how dangerous it was. Я навіть не міг уявити, наскільки це було You небезпечно. know, when you're 20 years old, you don't realize how dangerous things are. Я думаю, що в 20 років ми не можемо усвідомлювати, наскільки небезпечними є певні речі. So he only received 28 Bibles. Він тоді отримав всього-навсього They were 28 Russian Біблій. Bibles. 28 російських Біблій. And we thought it was going to be 100. Ми думали,
But we thought there was going to be 100 Bibles. Ми думали, що це буде десь сотня But it Біблій, was only 28. але їх було лише 28. And we said, okay, we'll take the 28. І він сказав, що добре, візьму тільки And 28. he and his wife were very discouraged. They were fearful and discouraged. Він і його дружина, вони боялися трохи. And so we encouraged them in their faith. Тому ми підбадьорили їх, зміцнили в вірі. And then we came to Ukraine carrying all these Bibles. І потім ми поїхали в Україну, перевозячи ці всі And we Біблії. kept praying where to give the Bibles. І ми продовжували молитися, куди віддати ці Біблії. We made our way to Rostov-on-Don. Ми поїхали в Right. Ростов-на-Дону. Did I say that right? Okay, good. And we went to a Baptist church. Ми попали в Баптистську церкву. It was a registered church. Це була реєстрована церква, And but it had connections to the underground church. але в цієї церкви також були зв'язки з підпільною церквою. And so the church service was very boring. І насправді служіння в цій церкві було дуже нудним. I was ready to leave. Я вже був готовий, щоб піти з нього. And then we went outside. І потім ми вийшли And назовні, they stood there and they waited and they waited and waited. і ці всі люди, які були на служінні, стояли, чекали, чекали. And finally they said, the informers have left, the spies. І на кінець вони сказали, що шпигуни, інформатори, вони пішли. Now we can have church. Тепер ми можемо мати So we зібрання. went in and they really had church. І ми знову повернулися назад в церкву і мали вже справжнє It зібрання. was boring because they were trying to get the spies out. Чому це попереднє зібрання було скучне? Тому що так намагались заставити цих шпигунів і інформаторів покинути наше зібрання. And so we met with the young people like you. І ми познайомились там в тій церкві з молодими людьми, такими як ви. There was a girl who was like 24. І там була одна дівчина, якій було десь Her 24 name роки, was Vera, і її ім'я було Віра. and she'd already been in prison because of her faith. І вона навіть була в в'язниці через віру. So we told them that we had these Bibles. We felt we were to give it to them. І ми сказали цій молоді, що в нас є Біблії, і ми хочемо їх передати. So we їм. were supposed to meet them back at the church at night. І тому ми домовилися, що ми побачимось з ними в церкві вночі. See, if the government found out that they were in the vehicle with us, they would be put back in prison. Якби взагалі влада дізналася, що ця молодь з нами розмовляє і в машині, то вони могли б знову бути в в'язниці. Jacob, could you bring me my water, please? Thank you. And so we met, and as we met them, we got in the vehicle and we rode at night. Ми зустрілися з ними, ми сіли в машину. Thank you. Okay. And so she would say, І ми поїхали. right, take a І left, ця дівчина, про яку я говорив, Kept вона говорила, looking куди behind, повертати, вона постійно making sure we оглядалася, weren't followed. щоб переконатися, що за нами And then ніхто she не said, слідкує. Don't look down, but put the Bibles into my bag. І потім вона сказала, не дивіться, але просто перекладіть Біблії в мою сумку. So I had the Bible, so I was putting them in her bag. І я мав ці всі Біблії з собою, я просто переклав And їх we в came сумку. over a hill, І ми піднялися на вершечок, and there was a roadblock. A roadblock. The police was checking і all там the був, vehicles. і там був як пост поліції, де перевіряли документи. And the driver said, we better pray. І водій цієї машини сказав, що нам краще помолитися. Because the chances are all of us were going to prison. Тому що ми маємо багато шансів, щоб потрапити So до we began в'язниці. to pray, Ми почали молитися, and we, one car went by, it took a while, they were checking every car. і оця поліція перевіряла кожну машину. And when we got to the police, І коли ми під'їхали до they went поліції, like this, and we то вони passed нам by. помахали рукою так, що ми можемо проїжджати. Isn't that good? Чи це не звучить гарно? So I didn't go to prison. І так я не попав до в'язниці. And so, but the good thing is this. Але в чому полягає хороша We річ? were young, Ми були молоді, we didn't know what we were doing, і ми зовсім не усвідомлювали, що ми робимо, but we did the best we could. але ми робили найкраще, що ми можемо. And we thought, well, we just got 28 Bibles to the church, so that's good. І ми раділи тому, що ми могли передати церкві 28 Oh Біблій, це yeah, and добре. we were followed by KGB agents all the time. Нас постійно переслідували агенти КГБ, So I thought that was fun. і мені це було, так, весело. So after we left, І після того, як ми поїхали, we met while we were in Ukraine, while we were in Rostov. Rostov-on-Don. I'm sorry?
I'm sorry. When I'm going back to the church. When we were in that town, Rostov-on-Don, we met a Ukrainian soldier. І коли ми були в цьому місті Ростов-на-Дону, то ми зустрілися з українським військовим. And his job was to take food from Ukraine to Moscow. І його завдання було перевозити їжу з України в Москву. And what happened, we got him connected with the American in the embassy. І що сталося? Ми познайомили його з тим американцем з американського посольства. And so they started receiving more Bibles in the mail. І таким чином вони почали отримувати більше Біблій. And the Ukrainian soldier would bring it back. І український цей солдат, він перевозив And ці give it Біблії. out to the underground church. І він передавав їх цій підпільній церкві. And I didn't realize it till later. І я вже потім це усвідомив. Over 20,000, near 30,000 Bibles came through that way. 20 or 30, I forget the І number. близько 20-30 тисяч Біблій були перевезені цим солдатом. Isn't that good? And all we did what we could. Ми робили те, що могли. But God used young people. Але Бог, він любить використовувати молодь. All you got to do is to take him your loaves of your bread and your fish, and he'll multiply it. Все, що ви можете зробити, це взяти ваших 5 хлібів, 2 рибки і виконувати його волю. So all my life I prayed, I wanted to come back here. І все своє життя я молився, щоб повернутися в Україну, щоб виконувати місіонерську працю. But while I was in school, Але коли я був в школі, I met a sweet, pretty girl named Mary, я зустрів гарненьку and she дівчинку became my Мері, wife. і вона стала моєю дружиною. And she wanted to be a missionary. Вона також хотіла бути місіонеркою. And she prayed to go to Africa. Але вона молилась за те, щоб поїхати до Африки. But we ended up in Africa. І от наша історія закінчилася, що ми поїхали в Африку. God liked her prayers more than mine. Бог почув її молитви краще, ніж мої. But now I get to come back to Ukraine. Але тепер я можу повернутися в Україну. So I'm happy. І тому я також щасливий. In Africa, we began to work with a remote tribe В Африці ми почали працювати з високогірними who племенами, resisted the gospel for many які years. дуже противились Євангелії протягом багатьох років. They were known as people who would steal cattle from other tribes. Вони були відомі як люди, які крадуть стада в інших племен. And they would kill people. І вони за це вбивають людей. The reason they stole cows from other tribes, І причина, чому вони викрадають корів в інших племен, because the young men, тому що молодий чоловік, before they could get married, перед тим, як він одружиться, you have to have 20 or 30 cows то йому потрібно мати 20-30 корів, as a dowry. щоб заплатити за наречену. And they wanted to get married. А вони всі хочуть одружитися. Can you imagine that? Чи ви можете це уявити? So they go to the other tribe І and тому steal вони cows. йдуть до іншого So they can до have a інших wife. племен і крадуть корів, щоб мати дружину. But the rest of the tribes feared this tribe. Всі інші племена, вони бояться це плем'я. They had a bad reputation. У них дуже погана репутація. But I didn't know about that. Але я раніше цього не знав. You know, God can use ignorance. Бог може використовувати тих, хто не дуже розбирається в речах. So my wife and I, we went to this tribe Отже, я і моя дружина, ми поїхали до цього племені, because we were a part of an organization that drilled a well for тому що water, ми були частиною організації, яка робила свердловини, щоб дістати воду, and we felt the presence of God. і ми відчули Божу присутність. Actually, I felt the pleasure of God. He was happy we were there. І я просто зрозумів, що Богу подобається, що Він щасливий, що ми є там, на тому місці. We traveled with other people to go there. We didn't have a vehicle. В нас не було на той час машини, ми подорожували з іншими людьми, які були там. But my wife and I both, I said, Mary, do you feel this? You feel the presence of God? She said, Але yes. я запитав свою дружину, чи ти також відчуваєш цю присутність Божу? Вона каже, так. I said, I don't think we're supposed to go back. І We were going to go back that day, and I don't think we're supposed to go back now. Ми мали їхати в той же день, але я сказав, що ми навряд чи поїдемо в той день. Other people were going to spend the night, Інші люди збирались провести ніч, and so we decided to spend the night and go back with them. і ми вирішили, що ми також проведемо ніч з ними і повернемось потім. The problem is they had a tent, we did not have a tent. Але проблема була в тому, що в цих людей була палатка, а в нас її не було. We didn't have sleeping bags, we didn't В have нас не nothing. було спальних мішків, в нас не було нічого.
So we just slept on the ground. І ми first night. просто спали в першу ніч на землі. What do you think about a wife that would do that? Що ви скажете про дружину, яка може робити такі речі? But after that, we got a tent. Але після цього ми вже Then we отримали got a палатку, sleeping bag. ми мали вже спальні And мішки, then we have a hut. і потім в нас навіть з'явився So будиночок. things have gotten better. І, Things are better now. і зараз речі виглядають набагато краще, ніж це було вперше. In the beginning, we didn't even have an outdoor toilet. І на початку в нас навіть не було туалету. You had to go to the bush Треба було ходити десь шукати кущики. and hope there's nothing else in the bush. І знати, що там в кущиках, крім нас, більш So нічого in the middle of немає. the night, my wife would go, І посеред ночі моя дружина могла казати: Wake me «Ей, up, давай, I go вставай, with her. йдемо». come back to the tent. We'd come back to the tent. Потім ми повертаємося в But палатку, later, she went by herself. але потім вона вже осміліла і могла вже ходити сама без So мене. that's the way we started. Це так, як починалась наша історія в Африці. Actually, when we came back to Pokot, we went with a Kenyan pastor. Коли ми повернулися до племені Покат, ми повернулися He туди had з a кенійським tent. пастором, який мав палатку, And so we used his tent. і ми могли користуватися And нею. it was a white tent. І це була біла палатка. And so we slept in that tent. And actually, that pastor said, let's put the tent over here under these trees. І цей пастор the запропонував нам розкласти цю палатку під одним із дерев біля річки. I didn't even choose where to put the tent. Я зовсім не обирав, де мені поставити цю палатку. The senior chief the next morning Але came to старший find where we шериф were. наступного ранку пішов, щоб нас знайти, де ми розклали цю палатку. And I'm getting out of that white tent. І от коли вранці я виходив з цієї білої And I had палатки, my Bible in my hand. і я тримав в своїх руках Біблію, And it was kind of a red і Bible. ця Біблія була червона. I'm getting out of the tent. І от я виходжу з And the цієї chief білої said, палатки, Whoa. і цей шериф каже: This was prophesied about. так це ж було пророцтво про це. You are a white man. Ти білий чоловік, You're hairy. в тебе є волосся на обличчі, You're under these trees. і під цим деревом, You're coming out of something і white. ти виходиш щось білого, And you have something red in your і в hand. тебе щось червоне в руках. I didn't even know what he was talking about. Я взагалі не розумію, про що він говорить. But I found out Але потім я they дізнався, had a spiritual leader що в них був духовний лідер, that they called a prophet, якого вони називають пророком. who had a vision І він мав видіння. and saw a white man coming, Він бачив видіння, vision. що наближається білий чоловік, sleeping under that tree. який спить під саме тим деревом, And he was hairy. в якого є волосся And на he came out обличчі, of something і white. він виходить щось білого. And he had a red weapon in his hand. І в нього в руках червона зброя. So I thought that was interesting. Мені це здалось цікавим. And he said that he was going to have influence all over Pokot. І також в цьому видінні цей пророк побачив, що цей білий чоловік, який виходить з палатки з червоною зброєю в руках, він матиме вплив на все плем'я Покат. So I thought, well, I guess that's a good way to start a ministry. I don't know. І я собі так подумав: то це ж хороший початок для мого служіння. But he didn't tell me the rest of the story. Але цей шериф не розказав мені кінець історії. The rest of the story is this. А кінець історії був таким. That spiritual leader that they called the prophet Той духовний лідер цього племені, якого вони називають пророк, said that this will be a very dangerous man. також сказав, що це буде дуже небезпечний чоловік. And you must kill him. І вам потрібно вбити його. He forgot to tell me that part. Він трошки забув сказати мені цю частинку історії, видіння. So I wondered why, when I was there, my wife and I was there, that he had two men outside they had a fire and they both had guns. І того мені було трошки дивно, чого біля нашої палатки завжди два чоловіка з автоматами в руках, і вони розклали собі вогнище і постійно біля нас. To stand guard over us. Але вони як сторожили нас. I said, why are these guards? І я питався: а навіщо ці He сторожі? said, just in case. І шериф казав: просто, хай будуть. Well, years later, Але через роки, what had happened is this. що трапилось? Before I came, До того, як я приїхав, that spiritual leader, who they called the prophet, цей духовний лідер, якого називають пророк, had prophesied that.
який мав це видіння. And many men came with guns, Багато чоловіків, AK-47, коли почули про це видіння, bows and вони arrows, прийшли з автоматами в руках АК-47, waiting in the bushes і вони в кущах чекали for this white man to come цього and stick білого on the tree. чоловіка, який буде виходити з білої палатки з червоною зброєю в руках. But I didn't come. Але протягом того часу я не приїжджав. A year or so went by. І пройшли роки, He had a vision again. і цей духовний лідер, він знову мав So they видіння. got all the men ready to kill this white man again. І ці чоловіки, які приходили раніше з автоматами, вони знову But були no готові one вбити came. мене. Але ніхто не приходив. 2 months later, І через 2 місяці this old prophet died. цей духовний лідер, цей пророк помирає. And then I'm there, my wife and I are under the tree. І якраз прийшов час для мене і моєї дружини приїхати в це плем'я і ночувати під тим And деревом. they're thinking, are we supposed to kill them? І вони думали, ці люди, які раніше хотіли вбити They're того friends білого of the чоловіка, chief. чи мені потрібно його вбивати, чи нам потрібно його вбивати, та це ж друг шерифа. So they didn't kill us. І вони не вбили нас. Years later, Через роки most of those men більшість тих чоловіків, who were to kill me які хотіли мене вбити, are now following Jesus. тепер вони слідують за Ісусом. Slava Boga. We meet under the same trees, Ми збираємось під тим самим деревом, worshiping God together. прославляючи Бога разом. That's how God can do mission work. Це той спосіб, яким Бог може виконувати місіонерську працю. See, we first went to Kenya in 1986. Ми вперше приїхали до Кенії в 1986 I році. had an open vision. Я мав таке відкриття, I saw a видіння. great revival come into Kenya. Я побачив, як велике пробудження приходить до Кенії. And then God told me to go back to America and wait and pray. І Бог сказав мені повертатись назад до Америки, чекати і молитися. So since that time, І з того часу God's been showing me of a great move of God that's going to come all over the earth. Бог почав мені показувати великий рух, який Він готує на всій землі. And so for over 35 years, І вже більше як 35 років by the grace of God, через Божу благодать I have had a faith that that is coming. я далі продовжую мати віру, що ця велика робота Божа, вона буде на землі. And then Lord sent us back to this tribe, back to Africa to this tribe. Потім ми поїхали знову в Африку, в це плем'я. And you may wonder, how could they have a prophet? І ви, може, запитаєте, як серед цих невіруючих людей може бути пророк? I come to find out this. Але ось що я дізнався про це плем'я. One day I was praying, Коли я молився, and I saw that they were connected to Israel. я зрозумів, що це плем'я, воно пов'язане з Ізраїлем. I thought, well, that's strange. І мені African? здалося, це якось дивно, африканське плем'я і And Ізраїль. then God told me all of that tribe will be saved. І потім Бог мені сказав, що все це плем'я буде спасенне. Well, the Bible says all of Israel will be saved. Але Біблія говорить, що весь Ізраїль буде спасенний And наприкінці. then I began to see their customs. І потім, поки я перебував в цьому племені, я почав потрохи дізнаватись про їхні They would just традиції. eat certain kind of food, and Вони їли або не їли певні види їжі. then I found out that they came out of Ethiopia many thousands І of years потім я ago. дізнався, що це плем'я походить з Ефіопії. They cannot read, Вони не вміють they cannot читати, write, вони не вміють at писати, least the older ones now. But they would sing this song, але вони співають пісню. and they didn't even know what it meant. І співаючи цю пісню, вони навіть не знають, про що вона, In що вона that song, означає. they said, "We are no longer going back to Egypt. Але в цій пісні співається, що ми більше не повернемось в Єгипет, We're going on to Canaan's land." тому що ми йдемо в Ханаан. I believe God sent us to a lost tribe of Israel, Я вірю, що це частина загубленого племені Ізраїлю. or at least part of a lost tribe. But they are connected to Israel. Але вони все одно стосуються до Ізраїлю, And мають that's why I відношення до believe нього. they had prophets. І саме тому я вірю, вони мають пророків. Years later, Через роки we began to reach out with the gospel. ми почали досягати цих людей Євангелією. I had 4 men who walked 50 kilometers through the bush and mountains to see me. І є 4 людей, які пройшли 50 кілометрів через цю важку дорогу, через ці всі зарослі, щоб побачити мене. They were already believers. Вони вже віруючі, They heard that a missionary was there. вони вже були віруючими, вони почули, They що said, місіонер приїхав "Come до and них. help my people."
І вони хотіли прийти побачити мене, щоб сказати, щоб я прийшов до людей і допоміг їм. So I finally got a vehicle. І я нарешті I drove отримав as far машину. as I could. Я цією машиною міг проїхати And then наскільки багато, наскільки I міг. think you have to hike about, it was more like 12 kilometers to get to their village by foot. І десь приблизно треба було пройти 12 I кілометрів would take a пішки. tent, hike in. Ідучи цією дорогою, потрібно було нести The свою church сумку. met under a tree. І церква там збирається під It деревом. began to grow. І вона починає зростати. And one time I was there, and on the Saturday night it rained. І одного разу я був там, і в суботу I'm in my вночі йшов tent. дощ. Я поставив And when свою I get палатку. out, І коли я проснувся, I saw these tracks all around my tent. коли я вийшов з цієї палатки, я побачив сліди біля неї. And when the translator came, І коли прийшов перекладач, I said, "Are those lion tracks?" я запитав, це сліди лева? He said, "Yes. Він каже, так, це сліди The лева. lions are over here, Леви там and є, the church meets over there. а церква збирається в іншій стороні. It's one of those neighborhoods you don't want to make the wrong turn." І тобі потрібно йти правильно, ти не можеш зробити неправильних кроків, щоб не зустрітись з ними. And then they said, "Over these mountains are many more lions. І він також мені сказав, що в тих горах є набагато більше левів. But beyond that, there are people who've never heard of Jesus." Але за тими левами є також люди, які ніколи не чули про Ісуса. I thought, someone should go there. І я собі так подумав, комусь та й треба туди піти. So God speaks to my heart. І в той момент Бог проговорив до He мого said, "You're the серця. missionary, aren't you?" Він мені сказав, ти ж місіонер Oh, чи не yeah, так? that's right. That's my job. І я сказав, о так, це ж моя робота. So I said, "How far is it?" І я запитав, наскільки далеко знаходиться це They поселення? said, maybe 20 kilometers. І мені сказали, можливо, десь 20 I кілометрів. thought, I've done 12, I can do 20. І я подумала, я пройшов 12, то, мабуть, і пройду й I said, 20. I'm going back to America. І я повернувся в Америку. My son then was 15, I think. Моєму сину тоді було десь 15 років. And I said, when we come back, we'll go there. І я сказав, коли ми повернемось знову в Африку, то ми підемо туди, в And те we had a поселення. couple of more friends. І також з нами було декілька And друзів. so we got our backpacks. І от ми взяли свої сумки на We're going to wake спину. up early in the morning, like 4 Ми o'clock, проснулися рано вранці, це була 4 година, because it's very hot there. тому що там дуже жарко. And it's not a road. You're going up, you're walking on trails up and down mountains. І це не є рівна дорога. Тобі потрібно підніматися, спускатися і проходити And різні so місця. we're ready to go. We're ready to go. And someone came with a drum. A drum, І з нами була така ж людина, яка стукала на барабані. And it's made out of goat skin. І цей Skins барабан of goat. зроблений з шкіри кози. I said, "Oh, is a drum for worship?" І я запитав, це барабан, щоб прославляти Бога для прославлення? Well, yeah, but we also beat the drum when we know we're getting near the lions. Мені сказали, так, він для прославлення, але також він для того, щоб вдаряти в нього, коли ми наближаємося до левів, щоб попередити всіх. So there we are at night. І от ми там вночі ідемо з фонариками, And after a while, і через трохи ми чуємо цей удар по we're барабану. beating the drum. Хтось стукає в барабан. And we know we're walking near the lions. І це означає, що ми йдемо десь поруч біля левів. So you don't want to surprise lions. І ніхто не хоче зробити You сюрприз want to let левам. them know you're coming so they'll get out of the way. Кожен хоче, щоб так пройти, щоб навіть леви не дізнали, що ти прийшов біля них. And then later the sun came up. І Later they stopped beating the drum. Потім перестали бити в цей And барабан, the sun came up, the sunrise. і сонце почало сходити. So we could see where we're going. І ми могли вже бачити, куди ми йдемо. But we were going through this high grass. І ми могли йти And the grass was high. біля високої трави. And I'm thinking, that's a good place for a lion. І я подумав, що це, напевно, хороше місце для Then- левів. Then I heard boom, boom. І я знову почув цей звук в барабан. But it wasn't the drum. Але це вже не був It барабан. was my heart. Boom, Це було boom, моє boom, серце, boom. яке так стукало. We made it all the way there. Е, We made it to Ми the пройшли village. цю всю дорогу. It's a long story, but we made it there. Це дуже довга історія, але я її And I скорочую. said, God, and it wasn't 20 kilometers. І ми пройшли цей шлях, і насправді це не було 20 кілометрів. We ran out of water. Ем,
Закінчилась вода. No water. Вже не було води. And it was like 40 degrees centigrade. І там було десь 40 градусів приблизно на вулиці. We figured out later it was more like 50 kilometers. І потім ми дізналися, що це було зовсім не 20, а One 50 way. кілометрів в одну сторону. And I said, God, you knew it was this far. І я сказав, Боже, ти знав, що так далеко? You're righteous in all your ways. You tricked me. Ти мене як трошки обманув. That's okay. But I said, I want everybody in that village saved. I don't want to risk my life. I want everybody saved. Але, Боже, я хочу, щоб кожен в цьому поселенні він спасся, тому що я не даремно ризикував своїм життям. All 55 adults or people in that village got І saved. всі 55 людей в цьому поселенні, вони повірили в Ісуса. And the good news was this. І добра новина полягала в цьому. After we came back, Після того, як ми we повернулися, found out that the prophet who said that I needed to die, і ми дізналися, що той пророк, який хотів, щоб я помер, he died. він насправді помер, But his brother lived in that area. але його брат живе також на цій території. And he had a vision. І в нього також було видіння. And he saw us coming before we І came. він побачив, як ми приходимо в це поселення ще до того, як ми прийшли. And this is what he saw. І ось що він побачив. He said, I saw the missionary coming. Він побачив місіонера, який приходив. And inside of him, І всередині цього місіонера I saw white fire. він побачив білий вогонь. And it frightened him. І він налякався цього білого вогню. White fire. Білий вогонь. He said the missionary would pray on people, pray for people. І він сказав, що він бачив, як цей місіонер And буде молитись за white людей. fire would go on them. І цей білий It вогонь would також go on буде the переходити на них. That white fire is Jesus. І цей білий вогонь всередині місіонера – це Ісус. And he was afraid. І він боявся. So he said, that missionary is coming back and I've got to find a place to hide. І цей пророк, який бачив це видіння, він сказав, що цей місіонер, він повернеться знов, і мені потрібно сховатися, тому що він боявся дуже цього білого вогню. So my wife and I were in America. І я і моя дружина, ми поїхали до Америки. We get a phone call. Ми отримали телефонний дзвінок. And they said, the old prophet said there's no place he can hide. І нам передали, що цей пророк, який спочатку хотів He ховатися said, від нас, він he's сказав, що ready to hear your message. немає місця, куди можна сховатися від цього вогню. І він вже готовий послухати So on Євангелію. the next trip, we found him, І наступну подорож ми and знайшли he його, gave his life to і Jesus. він віддав своє життя Ісусу. He eventually called all the elders of all І він Pokot. зібрав всіх старших жителів цього племені Покат. This is in Uganda and Kenya. Вони знаходяться в Уганді They і had в a big Кенії. meeting, І він зробив велику and he says, таку we're closing зустріч. the door І він сказав, ми закриваємо двері to the old ways, до всіх старих шляхів наших. and we're following the Bible. І ми будемо слідувати за And Біблією. now many people are getting saved in Pokot. І зараз дуже багато людей спасених в племені Покат. That prophet eventually died, Цей пророк, він також помер, but he helped his people. але він допоміг цим людям. But now І зараз he has a younger brother. в нього є менший брат. He is with us now, Він тепер разом з нами. and we're going to the villages І ми разом ходимо в ці and bringing поселення. many of the elders of the villages to Jesus. І багато старших людей з цих поселень вони приймають Over Ісуса. 600, near almost 700 village elders. І десь є Over 600 village elders in different villages, and приблизно десь 700 старших людей з різних поселень. are now following Jesus. Вони зараз слідують за Ісусом. So not only the original ones who tried to kill me are following Jesus, now we're reaching other villages. Спочатку мене хотіли вбити, а тепер багато людей вони вже слідують за Ісусом. So the first prophet, he Перший died. пророк помер, The second one got saved, другий, and now the спасся. third one is on our team. а третій він взагалі Reaching працює the з нами в нашій команді і допомагає нам поширювати Євангелію. So I hope these stories will encourage you, Я сподіваюся, що ці історії підбадьорять вас, because God created every one of us тому що Бог створив кожного з нас for a purpose. з певною метою. Finding out that purpose І знайдіть цю мету. is success. І знайти її – це успіх. Standing before Jesus and hearing, well done, Щоб ми my почули good and потім faithful servant.
Щоб ми потім почули слова That Ісуса, is all that matters. що ти все зробив правильно. Це єдине, що має And значення. I'm here to tell you І я тут, щоб сказати вам, that great move of God is coming. що велика дія Божа, вона скоро All прийде на over цю the earth. землю. And God is going to strengthen his people. І Бог наділить силою своїх людей. And we're going to see І ми побачимо the return of the book of Acts. повернення до тих подій, які відбувалися в часи апостолів, в дії святих And апостолів. greater than the book of І ми Acts. побачимо навіть більше, ніж було в той час. Because the words that Jesus said is not come true yet. Тому що слова, які сказав Ісус, вони ще не здійснилися. The works I do, you will do. Він казав, що ті Because- діла, які я роблю, ви Because I'm також going to come and live робитимете. in you. Тому що я прийду і буду жити But в this вас. time greater works. Але ви будете greater робити work. навіть більші діла, ніж робив я. The glory, that old prophet saw was the life of Jesus. Те, що побачив цей пророк, оцю славу всередині мене, це He's in, Ісус. if you've been born again of the Spirit, he's in all of us. Якщо ви народилися від Духа, то Ісус живе в кожному з вас. But the Spirit of God is going to come, Але Дух Божий зійде, strengthen us, підкріпить нас, наповнить and силою, Jesus is going to finish his work і Ісус завершить свою by роботу, living through us. живучи через нас. I was told many years ago І мені було сказано багато років that тому, I would be a Caleb, що я буду як Калев, that I would help a younger generation що called я буду Joshua's. допомагати into the молодому Canaan land. поколінню, як Ісусом Навинам. It's coming. І я вірю, що цей час, And він it's coming наближається. Він So I want to наближається. pray for you. І я хочу помолитись за вас. Father, we thank you for tonight, Батько, ми дякуємо тобі за цей and вечір. I speak your blessings on these young people and the whole church. І я проголошую твої благословіння на цю молодь і на всю церкву. Times of refreshing.